I'm Patrick Lancaster, and right now we are in Mariupol at the entrance of the Ilicha plant, where we can see the main entrance going straight down this way. Now, this was one of the last strongholds of the Azov battalion in Mariupol. Now, this morning, the Minister of Defense for Russia has claimed victory in this position and said that it is fully under the control of the Donetsk People's Republic Russian forces. And we can hear in another location on the other side of Mariupol, in the Azovstal plant, where active fighting is still going on. That was an airstrike. Here, it's quiet. It seems that the fighting is over here in the Ilicha plant, and the DPR and Russian forces have come out victorious, you could say. So we're gonna see what the situation is here. We're told there is unexploded ordnance, a lot of it going inside. This is what the locals here are telling us, but we're going to see how far we can get, what information we can find out here on the ground in the Ilicha plant of Mariupol. Please like this video, share it across all social media, and subscribe if you're new. Remember, I'm an independent crowdfunded journalist. You can support my work with the link on the screen or in the description. Just this morning, Russian Ministry of Foreign Affairs announced. Добрый. Добрый день. Можно сказать, как обстановка здесь? Ну, там уже вроде бы русские везде, и по проспекту русские. Вот, ну, только что нам пайки не привозят. Да, утро сегодня министр обороны на России сказал, Ilicha это полный контроль от России и ДНР. И как вы сказал... Ну, завод остановлен, уж разбитый, я не понял немножко. Не, украинцев уже нету? Нету. Ага. Вот это уже нас тут спокойно. Бой уже закончился, да, уже теперь не знаю, что там дальше будет. Ага. Можно, что вы могу сказать за Азов, или русская война, или ДНР войска, что у вас мнение? Ну, украинские, когда наши войска были, ну, совсем другие. Вот российские пришли, те-то грубые такие были ребята, даже сами вот украинские, которые. А эти вот ребята, кто помогают, даже вот продуктами могут подойдем, если есть, делятся. Российские. Русские? Да. Ага, и Азов, и украинский не был, или как? Ну, как-то мы боялись с ним подходить, они такие все бегом как-то. Ага. Не знаю. Ну, теперь ждем, когда помощь придет нам, хоть продукты, потому что тяжело с продуктами, ходим нигде, когда-никогда дают пайки. Но так ничего, ждем, когда теперь будет, что у нас меняться. Ждем. Ну, это, что это? Ничего страшного, сейчас там бахнет, летит самолет, на Азовсталь, наверное. Это русский самолет на Азовстал, да? Ну да, там, потому что там сидят еще украинцы. Понял. Там. Можно сказать именно, где мы находимся? Это Левченко, остановка Левченко, площадь, там наше заводоуправление, первые ворота наши, комбинат Ильича наш. Ага. И как зовут? Меня Татьяна зовут. Ага, фамилия? У меня дочка в Питере, Мотричева. Доктор Питер, да? Дочка в Питере, да. Ага, можно сказать привет. Она 7 лет назад туда уехала, только в 2014 году началась. Ну, там, пожалуйста, она здесь работала водителем трамвая с высшим образованием, а там замдиректора. Что вы могу сказать за она? Замдиректора предприятия. Я ее очень люблю, дочечку, жду встречи с ней. Ну, она зовет меня туда, ну, встретимся. Я говорю, дочечка, мы уже с вами. So. Вот, так что всего вам доброго. And we hear it from the locals here that it is a fact. The plant here is controlled by Russian DPR forces. No Ukrainian soldiers left, she says. But we're gonna look for ourselves. March right into the plant. Ilicha.
now we've made it to the fire department, or the firehouse, at the mouth of the Ilicha plant. And we can see most everything is destroyed here. Ходил сюда сбоку. Можно? And right behind me is the main actual entrance to the plant itself, the Ilicha plant, KPP number 1. And you can see over this way the actual equipment from the plant itself. Now we're gonna go a little bit farther, just to show you what the real situation is. And here's one of the office buildings here at the entrance to the plant. This is cabinet. Yeah, but I don't know, this probably isn't... Может мина, да? Или как? Нет, нет, тут Все нормально? Ага. Что это был? Контрольно-пропускной пункт. So even though it seems that it's completely under control of Russian DPR forces, we're told we have to be pretty careful because there could be individual groups of Ukrainian soldiers, I guess. Yeah, so we hear some firing. Not really clear where it's going to. Maybe it's the Russians shooting at the Azovstal plant. It's really unclear because the front lines are just so back and forth. So we decided to come along and take a little side way. I think we can get through maybe to the equipment itself. The main part of the plant.
Это уже Ильича именно. Артем, время полшестого. Хорошо. 15 минут и выходит. You just said in 15 minutes of battle. And now we can actually see the Ukrainian pixel on these trucks. Over here, we can see the Ukrainian uniforms with the Ukrainian pixel on them. And here we can actually see a crater here from what it appears to be an airstrike. And underneath it, it seems that there's a set of tunnels. Now, we've heard about these tunnels that are supposedly built from the different plants here in Mariupol, from Ilicha to Azovstal, we're told. But this is the first actual evidence we've seen of the tunnels that Ukrainians are supposedly using to navigate around the city. Это у них здесь БК было. And here we can see a lot of unexploded and burnt ammunition, mortars, bullets, all sorts of things, just littering the ground. And we made it far into the Ilicha plant. We can see the equipment behind us. And so we're going to wrap this report up. But we wanted to come here to verify all facts on the ground here in Mariupol, because no other English-speaking journalists are. It's just me and Max Clark here on the ground showing you what's happening in English. So please like this video, share it across all social media, and so remember, I'm an independent crowd-funded journalist, so you can support my work with the link on the screen or in the description. And also you need to go check out Max Clark's YouTube channel. The link for that's on the screen as well.